Welcome to the Spanish Chat Show with Julie Jahde Pospishil. Are you ready for some adventures with Julie? Welcome, bienvenidos to our guests from the 21 different Spanish-speaking countries. I have lived and traveled in 17 of them. I've written 6 conversational workbooks called Spanish Chat Books and 10 culinary chat books, 20 mini chat books, and relax with me from A to Z in both English and Spanish. Find our online courses and activities at mychatcompany.com. We will chat about common themes in Spanish-speaking countries such as foods, holidays, and traditions that make us smile. Let's begin our Spanish-speaking smiles. Sonrisas de habla hispana. Hola, hello, this is Julie Jahde Pospishil, and welcome to our Spanish Chat Show. Today we're doing Hispanic highlights, and I have my friend Lourdes here. Hello, Lourdes. Hello. Hello, we've known each other for, I think, about 20 years. Lourdes is originally from Venezuela, and we are so glad to have you. In fact, some of these, we're talking all about fruits in Latin America today, and some of these are brand new to me, too. Like, I haven't even tried them or tasted them. But some of them are really different too. So I'm super excited to talk about these fruits and see what's inside the fruits. And some of them they have in Venezuela, and some of them they have here in Nebraska. And sometimes we had trouble finding some of these fruits too. So yeah, so it's great to have you here. Thank you for being here. Thank you for inviting me. Thank you. It's a pleasure to join you. So I guess we'll start with our first fruit is the papaya. Now, when I saw this papaya, there's the big, huge ones, and they were really, really expensive right now because it's winter in Nebraska. Mm-hmm. And then there was these kind of small ones. I think you're supposed to wait until it's all kind of colorful and not green. Have you ever eaten papaya? I have eaten papaya in the natural color and also green. So the papaya inside is kind of an orange, and it has the seeds in there. So that's the papaya. Sometimes they make smoothies or different things with it, or just eat it plain for breakfast. Very much so. And if you take care of the seeds, you can dry them and you can turn it into pepper. Oh, nice. Oh, I didn't know that. Our next fruit we have is the mango or mango. They told me to get one that's kind of red mango. And I remember in Costa Rica, we just eat these off of the trees. This one doesn't look like it's quite ready yet, I don't think. But I'll kind of cut into it so you can see part of it. Yeah, I think it's not ready. It's not, definitely not ready. It's too hard, it's not soft, but sometimes you can just eat them right away. They're really soft and amazing. Mm-hmm. So we had people just picking them off the trees in Costa Rica. I love mangoes. And I grew up with mangoes trees in my house. Oh, so, nice. So you had really good mangoes. Really good mangoes. We're close to the equator, so so also in the whole season. Year, probably. No, in season. Season. Okay, so they're seasonal. Yeah, and then here's some mango. In Mexico, they eat it with chile, like chili pepper. Do you eat it with chili too, or not really? No, just different countries kind of use things differently. Or you can also put it in smoothies or have paletas like the different popsicles or different things too. Our next one, I found these frozen, and this is called guava, or guayaba in Spanish, but guava. And when you cut into a guava, it looks kind of like this. These are the seeds in there. And guava is used in a lot of fruit punches, like fruit punch and different punches. So you don't even notice it, but it's kind of in things, I think, usually. My grandmother used to have a tree, and she can use the seeds to make jelly. The inside, after the seed, is called cascos de guayaba. It's like a shell. Yeah. And you cook it, and it's red. I'm surprised. And you can use everything in it. It has a lot of good vitamins. Oh, that's awesome. And so the seeds make a jelly or even a paste, kind of like a marmalade. And that's great. So that's guava there. Our next one, and I couldn't find this one in our stores in Nebraska, so I just bought the drink of it. And it is called guanabana or soursop. Soursop is just one of my favorites, actually, to get, like one of the juices. You can get cans of it. It kind of tastes like a sweet pear or something. Very sweet. Do you have guanabana or soursop? Yes, we do. Okay. We definitely do. And the outside of it is green. We'll see if we can put up a photo, but the outside is green, and then the inside has kind of black seeds. It's white. Yeah, so the outside's green, the inside's white, and then there's black seeds in it. And I don't think you use the seeds. No, we do not. But yeah, for that one you don't use. Our next one that I think is so
different that we don't have or use very often is called tamarind. Tamarindo or tamarind. And is that something you ever used or Definitely not? so. Okay. Yeah. What do you use tamarind for? You can make like what they call in Mexico aguas frescas. Yeah. You can use it Like fresh water kind of drinks. Yeah. You can use it in chutneys and different Indian foods as well. Yeah. So It's very useful. and it helps with digestion and Okay. constipation, I've been told. Oh, nice. That's good. That's good. And we also have cherries, these yellow cherries that are called nances. Nances. And I first had these, I think in Argentina was where I had nances. And I had never had nances before, but those are some different cherries. Do you guys ever have nances or any cherries? No cherries. Cherries, but yeah. probably they're imported. So Yeah. we do have cherries. Do have cherries. And then one of the differences is a banana versus a plantain. So people think they're the same. Usually bananas are a little bit smaller. It doesn't matter the color because this one will start out green and this one will start out green. They get yellow and then they turn into kind of black, right? And we would be like, oh, this banana's bad. But for the plantains, they get really sweet and then they can like caramelize them. Yes, indeed. My daughter likes it that way. I prefer the plantains sliced and fried, salty. Salty ones. They're very... Yeah, so you use the green one and you chop it and fry it and make like chips or salty, like kind of like a potato chip. But then the yellow, or you wait till it's almost black and the stem falls off. Yeah, and that would be sweet. That's the kind of sweet one that you sort of fry up and it caramelizes in its own juices. So that's the difference between a banana and a plantain. And then our next one we have is called mombin, which I didn't know this one either, jocote in Spanish. And if we open it up, there is a seed in the middle. And it looks kind of like this in the middle. So I'm not familiar. I don't know this one either. My friends from El Salvador told me about this one. So it might be Guatemala, El Salvador area. The next one is passion fruit. And I wasn't able to find that, but I did find the drink of it. So, oh wait, I do have. Yes. Thank you, Lourdes. Yeah, I I recognize forgot. that. I did have passion fruit. Here, let's cut it open. So that's what it looks like in a drink form. And then when you cut it, the passion fruit looks like this inside. So I'm kind of making it. And that is another good one for aguas frescas, for the sweet waters. The sweet waters? Yeah. Oh, yeah. Those fresh juices and fresh drinks are so great in Latin America. Yeah. I love those. Some of the ones that you might be more familiar with, at least we've seen before, are pineapple, piña, and I've heard that it's ripe and ready to go if you can just easily pull this out. So supposedly this one is about ready. I don't think we'll cut this open right here just because it makes a big mess. Also coconut, coconut. And here we have the coconut flakes. So you can use coconut in different ways, different recipes. So we have the coconut flakes and then the actual coconut here. And we also have mandarins or oranges. Oranges are used a lot, right? Mandarin oranges. Yeah, and especially in this season, they're prone to have cold, so they are a good source of vitamin C. Vitamin C, Yeah. yeah. And then we also have apples. So manzanas are apples, kind of normal ones. And lime and lemon, so lime and lemon. Now, sometimes they'll say limon, and it'll be a green, limon, Yeah. even though you think that's a lemon, but it's actually more of a lime. So there's lima, limon, and then limon amarillo, limon verde. They use a lot of limes and lemons in Latin America. In Latin America, yeah. What do you like to do with lemons and limes? Lemonade is for one thing. Yeah. Another agua fresca, and I make soups with that. We had a lemon, lime, cilantro soup with that. Ooh, that sounds It's delicious. excellent, and you can make it into sweets, slice it. Yeah. The same thing with grapefruits. You can slice it and you can use the
how do you call The shell, it? the shell, or the yeah, skin or whatever. The Yeah, the skin, peel. the peels, yeah, orange peels and everything, and covered with chocolates. They're very good. Ooh, nice. I found lots of different recipes just right there. Yeah, that's great. So the last one we have is the cactus pear. So this grows on a cactus. It's called a tuna in Spanish, different from the tuna that swims around in the ocean. But the cactus pear grows on the cactus. And I'm going to kind of cut it open here so we can see. It's nice and bright inside. Lots of vitamins probably, right? Yes, very much so. Yeah. So do you ever use cactus pear or the cactus? No, but I don't now either. that I see the color, you know, a very favorite of ours is the Granada de pomegranate. Yeah, the pomegranate. You're not going to find it in this season for the most part. Right. Yeah. But as close to Christmas time here in the States, you can find them. They're special places. My grandmother also had a big pomegranate tree in the front of her house. Wow. I didn't realize I liked them so much until I came to this country. Believe it or And then not. you're like, wow, I love You go, pomegranates. that's what they We have. put them, like sprinkle them on salads Salad, or or lots make of things. juice, or Juice, the oh, same yeah. agüitas frescas. Also, you can. I have something called a granita that you put, freeze them and create something in the refrigerator. Kind of like an icy drink, a smoothie drink, sort of icy. Yeah, nice. It's like a sherbet type of thing. Yeah. No milk. And just make them out of pomegranate? Uh-huh. Oh, nice. Sorbet, I think we might even say sorbet. Oh, wow, nice. Those all sound really good. One more thing I think we'll put a picture in is the star fruit, because you and I both looked all over. Probably, I don't know, 6 or 7 stores yesterday trying to find a star fruit, because I wanted to cut one open for you. So we'll put a picture of that into the video so that you can see star fruit, because that's another one that's common in Latin America. And I know we didn't cover all the fruits because there's so many great fruits and vegetables. You can go and they're lots of times just selling them on the street, or some of the best ones, they come down the mountain and then they sell their fresh fruits, strawberries or whatever it is. I've bought some really good fruits and vegetables along in Latin America before. Yeah, you mentioned berries. Berries are very important for the diet. You know, the blueberries, especially for the eyes. Different physicians will recommend the berries to, as a way to keep your skin and your anything that has to do with the face. The face. Okay, nice. Well, and I invited Lourdes here because she's a dentist, and I knew I wanted to talk about eating healthy, and fruits and vegetables. Is there anything you'd like to say about fruits are always a better choice over candy. Yeah. And it's important, balance your diet, eat your vegetables, your fruit, your source of protein, your milk, and nuts, and make sure you keep a good oral hygiene. That is always very important, especially for the kids. Yeah, nice. For everybody, but Thank particularly. You. That's great. And I think by eating some of these really fresh things that look like what they are, they haven't been processed, they look exactly like this is the fruit. And even if you find them frozen, or you can make smoothies out of them or something, it's really good for you. Yeah. Physicians tend to encourage people to have a lot of variety of foods on their plate. So the more colors that you have, the better nutrition you can achieve. Oh, nice. And look at how colorful this is. Beautiful, this is great. Beautiful, beautiful. Well, thank you so much, Lourdes. Ahora vamos a hablar en español. We're going to speak in Spanish. So, hola, soy la Maestra Julia y bienvenidos a nuestro Spanish Chatshow. Hoy estamos hablando de frutas tropicales para mi ensalada de frutas tropicales. Y tenemos muchos frutos, tengo 15 o más como frutas aquí. So vamos a hablar un poquito de cada fruta, ¿sí? Claro, ¿Parece bien? Claro que sí. Gracias por estar aquí. Lourdes es originalmente de Venezuela. ¿Y usted, cuál es su profesión? Estoy retirada ahorita, pero fui odontopediatra dentista de niños aquí en Omaha por 30 años. Y muy bien.
otros años, 10 años más en otra parte. Oh. Entre residencia en Boston y después en la Florida. Ah, qué bien. sí. Well, muchas gracias. Nosotros conocimos hace como 20 años. Y muchas gracias por estar aquí conmigo. Mucho placer estar aquí. Yo quisiera invitarle porque quiero hablar sobre un plato con muchos colores, con muchas vitaminas y que es importante para la gente de comer para sus dientes. Mejor comer frutas que dulces. Que dulces, ya. Entonces, quiero invitarle para hablar sobre la salud, la comida saludable. Saludables. Sí, muy buen plan. Muy buen plan. Entonces, empezamos con la papaya. La papaya es así y ellos me dijeron en la tienda que es mejor si es muy colorado, no verde, pero yo tuve que abrirlo. Había una papaya grande también. Hay papayas amarillo, otros colores, pero adentro papaya es naranja. Naranja. Y sí. las semillas también. Negras, ¿Y qué hace con la papaya? Bueno, batidos, smoothies. Sí, licuados. 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 O también comerlo así para desayuno. Para desayuno es muy digestivo, tiene papaína que tiene buenas enzimas y las semillas las puede usar, las puede secar y tengo entendido que al pasarlas por un molino puede usarla como pimienta. Ah, qué interesante, muy bien. Pues segunda fruta se llama mango. Y este mango no está muy listo. Ahora es invierno en Nebraska, so es muy difícil de encontrar frutas de América Latina. Pero el mango normalmente tiene que ser más rojo y no tan duro. Y no tan verde. No tan verde. Pero cuéntame, cuando usted era niña, ¿había un árbol de mango? En mi casa había varios niveles de sembradíos, como una terraza, y había mango y mi mamá se fascinaba comiendo mango, se podía pasar todo el día comiendo mango y uno lo podía inclusive congelar, como lo venden aquí, y después hacer batidos, más que todo. Quien le guste, si me permites el pedacito, te enseño cómo lo cortas. Oh, ok. Préstame el cuchillo. Ok, sí. De una manera muy linda. Espero que el pedacito me alcance. Uy, cómo está duro. Ya, es muy duro, muy duro. So, ella va a cortarlo. Cuidado con sus dedos. Y entonces lo abre. Se lo puedes comer. ¡Oh, qué bien! Tiene su propio plato. Tiene su propio plato. Para quien le guste. Comimos mucho mango cuando estuvimos en Costa Rica porque había árboles de mango en todas partes. En todas partes. Sí. En México comen mango con chile. Con así. Chile, tajín. Tajín así. Y entonces, seguimos. Guava, se llama guava o guayaba. Ahí está y se usan en muchos ponches de fruta o ponche o algo así también. Esta está más amarilla. Mi abuela hacía lo que se llama cascos de guayaba, que la parte de adentro podían cocinarla con azúcar y hacer como una gelatina, como un jelly, una mermelada. Y la parte de los casquitos, entonces se podía cocinar y quedaba muy rico. Lo pueden comer con un cafecito y queso crema. ¡Oh, excelente! Es una combinación muy bonita para postre o una merienda. Y normalmente la guayaba era como más rojo, ¿no? Roja, sí. Roja. Era rosadita. Yo creo que hay varios colores. Varios colores. Este fue congelado. Sí. Otro que vamos a poner una foto, pero se llama guanabana. Es mi bebida favorita, guanabana. A mí me gustan los batidos de guanabana. Aquí está congelado, pero normalmente la fruta es verde alrededor, afuera, y adentro blanco con semillas negros. Exactamente. Así está. Cuéntame de tamarindo. El tamarindo, bueno, crece en el árbol, por supuesto, y se puede usar para hacer lo que llaman las aguas frescas, con con un poquito de azúcar y tengo entendido es digestivo también y ayuda si hay estreñimiento o algo. Si uno toma mucho puede pasar el efecto contrario, pero es bastante saludable.
en Siempre consulta culturas. al doctor. Ya También, en platos de la India se usa mucho para hacer chutneys y se usa, o sea, cosas especiales, o sea que tiene mucho uso en varias culturas, no solamente en Latinoamérica. También hay mermelada también que se hace. Y adentro de esto Y hay jugos como una naturales, sí. semilla, más o menos. Exacto, Es sí. un poquito pegoso. Sí, es pegajoso. Pegajoso. Pero sí, si le pones con azúcar, yo me acuerdo de niña, lo cocinaban, lo ponían con azúcar y quedaba bien dulcito. Y uno se comía el dulce y escupía las semillitas. Excelente. Well, también tenemos una cereza que creo que yo empecé de comerlo en Argentina y se llama nances. Y nances son una cereza amarilla. ¿Sabes de cerezas? No mucho. No las conocí. Hay Son como mucha fruta ácidas. en América Latina. Sí. Hay cerezas, hay morra, mazamorra, frambuesas, fresas. Hay tantas frutas, pero hoy estamos hablando de los que son un poquito diferentes. Entonces, banana versus plátano. So, banana, los dos empiezan verde. Banana es un poquito más pequeño normalmente y plátano un poquito más grande. Y el plátano se puede usar en dos maneras. Cuéntame. Ajá, se puede usar dulce cuando la piel del plátano oscurece, Negro. Yeah. y bastante suave. Y entonces lo cocinan, lo rebanan y lo pueden poner dulce con azúcar moscabada, queso y distintas, y queda muy sabroso. Ese es el favorito de mi hija. Yo prefiero el salado cuando está todavía verde. Okay. Lo rebanas y lo fríen 2 veces y le ponen distintos aderezos. Puede ser sal, puede ser ajo. Y queda riquísimo. Esa es la que me gusta más. Excelente. Well, y tenemos una fruta nueva para los dos, para nosotros. Yo creo que es de El Salvador o mis amigos de Guatemala. Y se llama jocote. Y había varios jocotes, rojo, amarillo, diferentes. Y aquí adentro del jocote se parece así. So, no sé, es para otra fruta, para hacer su ensalada de fruta. Posiblemente, a lo mejor la semilla es dura, ¿verdad? Ajá, sí. So, y también hay una que se llama maracuyá. Y maracuyá está adentro de algunas bebidas también, como es la bebida de maracuyá. Tiene hasta semillas abajo, un poquito. Sí. ¿Ustedes usan maracuyá? Con otro nombre, se llama parchita. Passion fruit, parchita. Y puede hacer mousse, hacer postres, puede hacer bebidas como esta. Ajá. Muy bien. Muy rica. La próxima es la piña. La piña, no voy a abrirlo porque ya sabemos que la piña, pero alguien me dijo que cuando está lista es muy fácil de quitar las hojas de arriba. Esta es la piña. Luego el coco, hay mucho en América Latina, muchos cocos. A veces se pone, con el coco verde, se pone la pipa y luego toma agua de coco. O también se puede usarlo en platitos así. Para hacer un arroz dulce o hacer una... Lo puede usar en muchas formas. Flan de coco. Yo lo uso con yogur. Yogur de coco, sí. Flan de coco, muchas recetas con coco también. Este coco es parecido a el verde, pareciera ser diferente y entonces ese es el que, si lo corta puede tomarse el agua, pero puede quitarle la comida por adentro. También. El otro es para usarlo con un popote. Un popote. So verde y tenemos café también, los dos tipos. Sí. También, algo más común aquí en Nebraska, tenemos mandarinas. Bueno, no viene de Nebraska, pero mandarinas o naranjas también hay. Manzanas, también tenemos manzanas aquí. Limón o lima, dicen limón o lima, limón verde, limón amarillo. Y una nueva para mí era esto, que es del nopal y se llama tuna. So, tuna es así y luego arriba es así. Ábrelo.
Yeah. Pero parece, con tanto color, parece mucha vitamina. Sí, Me parece. Soy un maestro de seguramente español. que sí. Me recuerda a la granada, pomegranate, porque se ve bastante rosadito y hoy en día el pomegranate no se consigue porque se ve más hacia la difícil. temporada, hacia Navidad. Normalmente no sé de dónde lo traen, pero se consigue. Es un poquito difícil de conseguir tanta fruta. De acuerdo con la estación. Yeah. Y es muy saludable. Yeah. Así. Y otra fruta que tuvimos en nuestro libro era de fruta estrella, que se llama carambola. Carambola, exacto. Ajá, pero no, nosotros dos fuimos a como 6 tiendas ayer y no pudimos encontrar fruta estrella. ¿No? So vamos a poner una foto aquí de fruta estrella o carambola. So muchas frutas. Well, cuéntanos de cómo debe comer frutas y verduras. ¿Cuál es muy bueno para mi salud? ¿Sí? Para la salud, sí. Los médicos y bueno, en general los dietistas recomiendan tener una variedad de colores cuando uno va a comer. Un arco iris. Exactamente, ya sea con frutas, con verduras. Hay quienes recomiendan comer más vegetales que frutas. Por fibra, por nutrición. Estábamos hablando de las naranjas y los cítricos, muy bueno en vitamina C, sobre todo en esta temporada que hay frío y hay transición casi que de estación. Yeah. Y uno tiene que protegerse. Y también la manzana contribuye a la piel, los aguacates, los avocados, paltas, buena idea, y toda serie de frutas. Digestivos. Y hay más frutas todavía, porque no podemos encontrar algunos aquí, pero también hay muchas frutas. A mí me gusta mucho ir a América Latina y probar frutas nuevas o helado hecho de algunas frutas o sorbet hecho de frutas. Y muchas de las frutas las pueden utilizar en hacer aguas frescas o jugo no tan concentrado quizás como pero algo para refrescarse, hacerlo en paletas. En paletas o aguas frescas o yogur con frutas, desayuno con frutas. Y eso es muy digestivo. Muchos médicos han aconsejado empezar el día con frutas, o sea, el desayuno antes de mediodía o algo así, con frutas. Con frutas. So, una ensalada de frutas tropicales. Mucha fruta es muy buena, muy saludable, pero sobre todo tiene que preguntar a su doctor, ¿sí? Definitivamente, siempre. Soy una profesora de español, pero quiero, algunos de mis estudiantes acá en Nebraska nunca han visto algunas frutas de eso. Ahora es una oportunidad para ver frutas nuevas y probarlos en su lugar. Muchas gracias por estar con nosotros, Lourdes. Es muy bueno de verle de nuevo. Excelente, hemos tenido un rato muy agradable y en lo que pueda ayudar, siempre estoy a la orden. Gracias. Claro que sí. Que le vaya muy bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego.